Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reinforcement Learning Part 2. Right, now that we already understand what are the optimal policy and why is that we need to know that. Okay, so basically in order for the reinforcement learning to decide with the optimal policy, it should have the optimal decision based on the uh, environment lah kan. Right, so macam mana kita nak dapatkan the best optimal policy which is denoted by pi here. So optimal policy ni boleh jadi macam, kalau contoh kita yang sebelum tu from A to B, dia boleh jadi a combination of uh, nodes ataupun stop point. If kalau kita being given a lot of alternative route, so combination of contoh macam 1 2 3 4 5, macam 1 4 5 3. For example, we have 1 2 3 and we have 4 5 3, right? This is the solutions, but which one is the optimal one? For example, we kata our reinforcement learning run and then they decide with, oh, this is the optimal solution. Tapi macam mana nak dapatkan this optimal solution? Uh, in order to do that, first you have to understand what is the value function, right? So let's say we have in order to get the optimal solution ni ataupun optimal policy, you should have dua component. Okay, so your agent here, it will give an action lah kepada your environment, and then your environment will feedback with the reward. Kan, this is the normal thing lah. Dua lah, the state and also the reward lah. The reward thing is the different between a previous AI method. So in order to get the optimal solution, kalau kita tengok equation ni, right, first the optimal solution ni akan based on our current reward ni, R ni. RSA ni maksudnya what is the reward during the current state when you give a current action. Kalau contohnya you have a current state right now, S right now, and then you give an action to the environment, and what are the reward? So this is one. This is the immediate reward. Okay, and then plus gamma V delta SA. Ni jangan terkejut lah, jangan pening First kita tengok dulu delta SA ni apa, right? Delta SA ni kalau you tengok bawah ni, dia cakap delta SA ni the next state of the world, what will the next state of the world will be if we perform an action A. Maksudnya kalau contoh kata from A ni to B, and then ada few stop ni. For example, we did action A, kan? Ini kita dapat balik reward. But for delta SA, dia daripada sini, future. From next point ni, when dah decide ni, you pergi kat sini, from here to the next point. This is the decision. Ini decision delta SA. Ini the next decision. Okay, daripada future action ni, kita punya agent dah boleh expect what is the predicted reward. Maksudnya bila dia decide one step forward, dia dah boleh predict apa future reward yang dia boleh dapat. Alright, so itu maksudnya apa yang dimaksud dengan V delta SA ni. So V ni sebenarnya ialah future discounted reward, something yang you expect that you get when you do action A. Itu maksud dia. Right, so gamma ni adalah just perkali. Kita boleh adjust the value of gamma ni. Kalau contohnya kita nak totally rely upon what is something yang dia predict in the future, so you boleh letak gamma ni equals to 1.
Kalau kita nak reducekan sikit, contohnya kita tak totally rely, contohnya kita about 50% je kita nak rely on the future punya reward, so we can put lower lah, 0.5 and slower. So apa effect ni, nanti you punya learning rate tu dia akan lebih sepelahan, tapi possibly you akan dapat lebih optimal lah you punya solution. Kalau macam tu from point A to point B tu, kemungkinan you akan dapat satu path yang lebih baik. Okay. Right. So that's how we get the optimal solution based on the reward. Right. So let's look at the first example here. Macam contoh yang kita cakap tadi, consider some complicated graph. Ini graph, right? Ini graph macam mesh lah, sort of macam a lot of destination you going to go to. You would like to find the shortest path, right? Dia nak the shortest path from node A, from node A to from node SI to node SG. So dia nak pergi daripada sini. Sorry. Dia nak pergi daripada sini. Sorry. So dia nak pergi daripada sini ke destination G. So kalau you tengok, ada banyak path yang kita boleh gunakan lah, kan. Tapi the definition kita punya objective function kita, objektif kita ialah untuk find the shortest path, right? So kalau kita imagine you guys are the agent, right? Apakah parameter yang memberikan value tinggi kepada kita kalau kita do the decision, right? Kalau contohnya dalam example ni, kita nak supaya value pada kita tinggi bila kita pilih jalan yang paling pendek, right? We want our value here is high when we decide on the shortest distance, kan? So nampak tak dia punya relationship dia. So kalau you buat macam ni, you boleh tuliskan equation of your value function as value function equals to 1 over distance. Kalau you perasan, kalau V equals to 1 over distance, bila distance ni reduce, you punya V akan naik lah. So this is one of the way lah. Sebenarnya benda ni dia tak fix. Boleh fikirkan apa saja cara yang kita boleh give a certain macam reward, kita boleh kita panggil dia reward, kita boleh panggil dia value, kita boleh panggil dia sebagai benefit ke. So this is the way kita engineer ataupun kita design our value function, right? So kalau you dapat keluarkan ni, maksudnya you are settle on the first step on how the agent should behave bila kita run kita punya reinforcement learning algorithm. Okay, so ini lah, kalau example 1 ni kita nak tunjukkan bahawa value tu kalau related dengan distance, kita boleh tulis macam ni lah. Right, so kita tengok on the second example. Kalau yang ni, situasi ni kita panggil dia sebagai kita panggil apa? Grid world. Dunia grid. Kita assume kita ada certain agent. Right? That can move in the grid world ni. Dia punya decision yang dia boleh buat ialah forward, backward, left and right, kan? So and then kita boleh assume agent ni dia tak ada sensor, and dia boleh get the reward ataupun the value yang dia boleh sense daripada dunia dia ialah a reward from kita punya goal. So macam mana kita nak design the agent here with the reinforcement learning method in order for the agent ni define the best path, optimal policy untuk reach dia punya goal. So
kalau macam ni kan, kalau secara kalau we as a human yang tengok gambar rajah ni, kita boleh immediately nampak is either kita go from, kalau daripada sini kita boleh upward, right, right. Betul tak? Upward, right, right. So the optimal policy dia ialah upward, right and right. And then you already achieve kita punya goal. Ataupun kalau daripada sini ialah from right, 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 right and then upward. So this is also a optimal policy. So optimal policy ni jangan confuse, dia tak semestinya ada satu sahaja. Dia kemungkinan ada beberapa solution. Jadi sebab tu kita perlukan AI untuk cari mana solution yang terbaik. Okay, ini contoh situasi mudah lah. Kalau bayangkan kalau kita punya sistem ni kita komplekskan lagi. Jadi kita dah tak boleh lah. Kalau kita tengok ni pun kita dah tak tahu macam mana nak solve. Contohnya ialah permainan chess kan. Even Kasparov pun ada waktu dia banyak kali kalah dengan AI. Saya lupa nama dia apa, blue apa nama dia. Dia ada AI that dia ada satu championship tu dia memang lawan. The first champion for chess dia lawan dengan AI, and most of the time memang Kasparov akan loses. Sebab apa? Sebab AI dia takkan fikir macam human. Human ni ada macam behavior, kita ada emotion, kita ada seni kita suka this way, that way kan. Kalau AI ni dia akan goal based kan. Maksudnya dia ada matlamat dia nak kalahkan orang tu. So dia akan fikirkan dia akan calculate a lot of possible methods atau possible way to win the competition lah, whatever the objective that being given. Right. So let's continue. Bila kita tahu ini adalah optimal policy, dan ini yang kita nak dapatkan, ataupun lebih tepat lagi kita nak AI kita dapatkan. Right. So macam mana? Kalau kita tengok yang the first picture ni, sebenarnya kalau you perasan the block right before kita punya goal ni ada satu value. Dia letak sini 100, yang ni 100. Apa ni? Ini ialah sebenarnya kita punya reward. Ni maksudnya something yang immediate. Bila you sampai kat block ni, and then you decide right here, you get 100 point. So seronok lah. So AI tu akan, okay, this is something that we should achieve. Okay. Kalau you perasan kat lain-lain ni semua tak ada reward. Sebab apa? Laluan ke goal ni tak ada value. Kan? Yang penting ialah sampai ke destinasi. Kalau dia nak lalu mana pun tak kisah sebenarnya. Right? Macam mana kita nak supaya dapatkan combination of path ni? Kita perlukan a value dalam laluan ke goal ni kan. So biasanya sama ada kita yang boleh letakkan value kat sini, tapi that is not practical. Sebab in the real application kita tak tahu pun the best path tu kan. Kalau contoh kat sini VS value ni dia dah letakkan value nak ke arah ke matlamat ni So contohnya daripada start point ni nak ke atas 90, nak ke kanan 100. Maksudnya bila you duduk sini, you dah tahu nak pergi ke arah mana, betul tak? So from A ni, it's either upward ataupun to the right, right? So markah dia sama, so you boleh pilih salah satu. Katalah saya pilih untuk to the right, saya dapat 90 markah, kan? And then you pergi mana? You pergi upward ataupun you pergi right. Upward dengan right, dua-dua dapat 100 markah. So katalah saya decide to the right, and then saya dapat lagi 100 markah. And then bila you dah sampai sini, you can either go upwards ataupun to the left, right? So in order to achieve the goal ni, it's either sepatutnya kat sini 100 lah 100, and then also kalau you patah balik dekat sini, kalau you in the next step you patah balik kat goal, ini sepatutnya 100 lah. Sorry. And then bila you dapat sampai sini,
you punya decision either upward ataupun to the left. To the left 90. Kalau upward you dapat 100. Of course you akan decide to the upward kan. So you dapat lagi 100. So you at the end of the day you punya agent ni dia akan converge kat sini. Dia sampai kat sini, so dia akan stay kat sini. Dia takkan pergi tempat lain lagi dah. Okay, so this is the optimal policy lah. Macam mana kita nak menggerakkan kita punya AI tu ke arah goal kita. So the main issue dia sekarang ialah kalau dalam contoh ni kita punya VS value ni is given. Kan kita dah letak siap-siap, memanglah AI tu akan terus. Tapi macam mana kita nak dapatkan supaya the AI itself yang akan generate this value. The AI itself tu akan generate this value macam mana? Dengan dia akan do the same map ni, dia akan buat the same solution ni berkali-kali. Dia akan buat banyak kali. At the end of the day, dia akan dapat value similar to this. Kan? That is the how we done. Macam mana kita nak buat tu? Salah satu caranya ialah dengan menggunakan apa yang dipanggil sebagai apa yang dipanggil sebagai Q-learning. Right? So kita akan go detail on the Q-learning. Macam mana kita nak menggunakan Q-learning ni untuk menghasilkan the future discounted value macam yang kita tunjuk ni. Yang at the end of the day kita nak agent ni dapat mencari the optimal solution. Right? So let's meet again in the next part of this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.